وجهتم الاتهام بأن ما حصل في 7 أكتوبر هو جريمة ضد الإنسانية، واستندتم إلى أن ذلك كما تعتبرونه كان مخططا بشكل مسبق بحسب ما قرأنا في هذا التقرير. كيف لكم أن تؤكدوا بداية إذا افترضنا أن ما حصل هي عبارة عن جرائم مثبتة، وهذا يحتاج إلى ربما إلى تحقيق قضائي، ولكن كيف لكم أن تجزموا بأن هنالك تخطيط مسبق بكل فعل أو حادثة حصلت في 7 أكتوبر وتثيرونها؟ هل لديكم دلائل حقيقية عدا عن شهادات الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستنتاج الذي خلصتم إليه بأن ما حصل كان منهجيا ومخططا؟ Start by pointing out that all of the armed groups that we identified as being participating in the assault on October 7th are also members of a joint operations room in Gaza that during escalations and hostilities engages in training, planning, and carrying out of armed operations against Israel. And of course, they carried out multiple joint military operations, including on mock kibbutzes in Gaza before October 7th. And these are just a few signs of the planning that went into the assault. And then on the morning of October 7th, the Qassam brigades launched a planned and highly coordinated attack by land, sea, and air on Israel from Gaza. And it began with this wave of indiscriminate rocket attacks launched from Gaza, but also boats coming off the coast and even motorized paragliders, again, in a highly coordinated function. Then when it comes to the abuses that were committed, for example, the killing of civilians, we see that these were carried out with incredible similarity across the different attack sites, with armed groups arriving at residential areas, surrounding and entering the kibbutzes in exactly the same way. And then these fighters, again, in uniform, began shooting at and killing civilians immediately after the assault began at 6:30 in the morning. And the armed group's audio recordings and videos of the assault and of their abuses, so that includes killings, hostage taking, despoiling of bodies, property destruction, and looting. They were posting these things on their Telegram channels, and the posts that they were posting show a similar modus operandi of these abuses across the different attack sites. من ضمن المصادر التي ذكرتموها ويستند إليها التقرير شهادات من الناجين، وكذلك شهادات ممن تسمونهم عاملو الإغاثة، ونحن نعلم أن العديد من هؤلاء ثبت أن رواياتهم كانت خاطئة كمنظمة زاكا الإسرائيلية. كذلك تستندون إلى شهادات أخرى في الجانب الإسرائيلي وإلى الصحفيين الذين سمح لهم الجيش الإسرائيلي وانتقاهم من دون سواهم لزيارة هذه المناطق التي تعرضت إلى الهجوم. هل هذه الشهادات يعتد بها، خصوصا أن العديد من الشهادات تبين أنها خاطئة وأن البعض منها كاذب بشكل كامل؟ So we interviewed 140 people for this report, all of whom we identified ourselves, and we had no engagement with the Israeli authorities on who to interview. And of the 94 survivors that we spoke to, as I mentioned, while many were Jewish Israeli, there were also Palestinians that we interviewed, both from Gaza and Bedouin Palestinians and migrant workers. We did speak to a few rescue workers who mentioned false allegations, though none of them claimed to have witnessed them themselves. And we dismissed those allegations, and we dismissed their testimony because we did not find them credible. With regards to the 280 pieces of content, photos and videos that we relied on, we identified all of those ourselves as they had been posted publicly online. And many of them were actually produced by the Palestinian armed groups themselves. It's their own content that really is the basis of the evidence here. And I would say that, given the quantity of independent sourcing that we have for this report, I am confident that we have a clear picture of what happened on that day. هل يمكن لهيومن رايتس ووتش أن تقول بثقة إن ما جمعته من وثائق أو من شهادات أو أي أمر آخر تضمنه هذا التقرير هي أمور يمكن أن يعتد بها أمام أي جهاز دولي لإنفاذ القانون أو أي محكمة دولية، سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من أجهزة القضاء الدولي؟ هل هذه تعتبر وثائق أو إثباتات أو قرائن يعتد بها
في مسار قانوني؟ I'll say that, what we saw was incredible amounts of consistency in the survivor testimony that we received. So, we spoke to 94 survivors. Many were Jewish Israelis, some were Palestinians from Gaza, some were Bedouin Palestinians, others were migrant workers. And again, this consistency of the tactics that they saw being employed strongly suggests that it cannot be possibly coincidence that across 26 different sites, you had fighters operating in exactly the same manner and carrying out the same kind of tactics to perpetrate the same crimes. I would point out you saw similarity in tactics, including things like fighters across different sites taking car tires. They would open cars, get out spare tires. They had with them fuel and other things needed to light those tires on fire. So they were prepared. And then they lit them on fire, strategically placed under the windows of the safe rooms where people were hiding out, or lighting entire houses on fire, again, in very similar manners. They also, some of them had zip ties. To bind people's hands. Again, that requires a certain amount of planning, bringing the right equipment into battle. So I think, from the fact that we really spoke to almost 100 survivors and so many others. And again, it's really the content that speaks volumes. These photos and videos show incredible consistency in terms of the acts that were being committed by the fighters involved. So we do think we have an accurate picture, and we do think all of this shows that there was a clear policy or plan, and that extended not only to carrying out the assault, but to committing specific crimes. تحدثتم عن حالات من الاعتداء الجنسي في هذا التقرير من طرف المقاتلين الفلسطينيين. نعرف أن الكثير من الروايات تم دحضها أساسا فيما يتعلق تحديدا بحالات العنف الجنسي. مع ذلك سوف أسأل، خلال رصدكم لمسار الفصائل وفصائل المقاومة الفلسطينية خلال الفترات السابقة، هل رصدتم أي حالات عنف جنسي من قبل المقاتلين الفلسطينيين أو الفصائل الفلسطينية المسلحة خلال عملياتها العسكرية؟ We haven't documented similar acts of sexual and gender-based violence by Palestinian armed groups in the past. And I would say, October 7th was really unprecedented in comparison to other previous attacks, including in terms of scale, in duration, in the number of fighters that were involved. And so, that is reflected in the unprecedented nature of the types of abuse that we witnessed and documented on that day. I would say, and it's worth pointing out, that acts of sexual and gender-based violence, unfortunately, they happen in the context of armed conflict all over the world. And so the fact that these acts occurred on October 7th, sadly, is absolutely not unique to this context or conflict. تحدثتم خلال التقرير عن الهجمات التي شنت على جنوب إسرائيل في 7 من أكتوبر. بوجه عام تستند خطوط عام 1967 إلى اتفاقيات الهدنة الموقعة بين الدول العربية وإسرائيل. في حالة غزة نتحدث عن اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية لعام 1949. ولكن في فبراير عام 1950 تم توقيع اتفاقية أخرى، ترتيبات مؤقتة معروفة باسم مودوس فيفندي بين مصر وإسرائيل. وهذه الاتفاقية المؤقتة اقتطعت نحو 200 كيلومتر مربع من قطاع غزة لأسباب أمنية. الاتفاقية نفسها أي مودوس فيفندي تقول إن هذه الترتيبات الأمنية مؤقتة، وهي لا تلغي الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1949. سؤالي هو، عندما تتحدث هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن الاحتلال وأحيانا عن المنطقة المستهدفة من قبل الأجنحة العسكرية الفلسطينية بأنها جنوب إسرائيل، هل هذا يعني بشكل أو بآخر أن هيومن رايتس ووتش في منهجيتها وعند مناقشة مسألة الأراضي المحتلة تأخذ في الاعتبار فقط حدود الأمر الواقع أو خطوط الأمر الواقع الحالية لقطاع غزة عند تعريفها لما هو محتل وما هو غير محتل؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الأرض المحتلة مأهولة بالمدنيين من القوة المحتلة،
هل يتوافق ذلك مع القانون الدولي؟ وهل يحافظ ذلك على الوضع المدني للمستوطنات أو للمستوطنين داخل الأراضي المحتلة؟ When we talk about occupation, we're focusing on Israel's obligations towards the human rights of Palestinian populations living in Gaza today. Israel claims that Gaza is a hostile territory and disavows its obligations to ensure the welfare of civilians living there. But this position is legally void. Israel is the occupying power because it controls many aspects of life in Gaza, the borders, the airspace, telecommunications, access to water and electricity, the population registry, so practically everything. And under international law, de facto control creates legal responsibilities. And that's why Israel's closure and blockade of Gaza for the last 17 or more years is unlawful. Israel's status as an occupying power is also important because legally it cannot just treat Gaza as a war zone where someone else is responsible for the lives of the Palestinian people there. Israel's control over Gaza and the people living there has forced them to depend on Israel to allow access for the bare essentials of life. In general, when it comes to borders, we follow the United Nations. We are not making any new claims in this report or in our other reports. We take no position on Israel's borders or Palestine's borders, but we take a position on Israel's responsibilities towards people living under its control. When it comes to the West Bank, the settlements are illegal. And the Israeli government and military responsible for the settlements are responsible for war crimes under the Geneva Conventions. But under international law, there is a different legal question as to whether settlers are military or civilians. Under international law, only military personnel or people directly taking part in hostilities can be lawfully targeted. So while settlements are war crimes, this does not mean that all settlers can be attacked and killed. Now, Human Rights Watch has documented that since October 7th, in an increasing number of cases, settlers have been drafted into the Israeli military, and that in any case, the Israeli military has been directly involved in some settler attacks on Palestinians, including the forcible displacement of entire communities. But it would be a violation of international law to attack anyone in a settlement. The presumption must be that civilians are still civilian. Maintaining this clear distinction between civilians and combatants in all situations is extremely important. When you start to blur the line, it gets very dangerous for civilians. And this is exactly what Israel and Israeli officials have done when they claim that all Palestinians in Gaza are responsible for the October 7th attacks, which is completely wrong. قبل أن أطرح سؤالي الثاني، أريد أن أشير إلى أن الحدود التي تتحدثون عنها، أي حدود دولة إسرائيل، لا نعرف حتى الآن أين تقف هذه الحدود وأين تنتهي. الأمر الآخر، أريد أن أشير إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2005، القرار 270، ويشير إلى أن حدود قطاع غزة بالنسبة للسلطة الفلسطينية هي حدود الهدنة عام 1949 وليس حدود عام 1950، بناء على ما تشير إليه السلطة الفلسطينية من نظرتها إلى حدود عام 1967، وأن هذه الحدود لا يمكن أن تتغير إلا من خلال عملية سلام. بهذا المعنى، الأمر الآخر هنا يقودني إلى طرح سؤال: إذا كنا نناقش احتلالا استمر لأكثر من 76 عاما، بما في ذلك الاستيطان المنهجي وإقامة المستوطنات، وأن نضيف الرواية الفلسطينية، رواية الفلسطينيين، حيث يعتقد العديد من الفلسطينيين بناء على حقائق في كثير من الحالات أن العديد من المستوطنات، سواء كانت كيبوتسات أو موشافيم كما تسمونها أو يسميها الإسرائيليون، بنيت على أراضٍ كانت تعود أصلا للفلسطينيين لأهاليهم. ألا يضيف هذا بعدا آخر للنزاع الذي لم يحل بعد؟ ألا يضع هذا الاحتلال والاستعمار والاستيطان وفشل الأمم المتحدة وفشل مجلس الأمن والقانون الدولي في معالجة هذه القضايا في قلب كل المعاناة في هذه المنطقة؟ وإذا كان ما حدث يوم 7 من أكتوبر جريمة ضد الإنسانية كما تشير هيومن رايتس ووتش،
ألا تتفق منظمتكم مع النظرية القائلة بأن ما حدث في ذلك اليوم هو نتيجة لجرائم مستمرة، جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من 7 عقود، ونتيجة للفشل الكبير والهائل في تطبيق القانون الدولي في هذه المنطقة التي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها وكذلك المجتمع الدولي؟ In interview after interview, Palestinians have called the attacks in Gaza since October 7th the second Nakba. And so have some Israeli government officials. One literally said, we are rolling out the Gaza Nakba. Human Rights Watch has denounced Israel for violating the Palestinian right of return, which is an ongoing crime. And we've assessed Israel as responsible for a policy of apartheid, which is a crime against humanity, as well as the ongoing crime of persecution. We've documented abuses, including torture, for decades, and we have denounced the impunity faced by Palestinians and highlighted the culpability of not just Israel, but its allies, primarily the United States. We've reported on gross human rights abuses perpetrated against Palestinian children detained by Israeli military year after year. And given the scale and duration of abuses, the responsibilities also extend to the private sector. We've called on businesses globally to end their activities and relationships with Israeli settlements. These atrocities might explain the motivations for the attacks on Israel on October 7th, but they do not excuse the crimes that fighters committed on that day. When international law talks about crimes, it's talking about acts and choices made by individual people. When individuals choose to attack not Israeli army bases, but to kill civilians, burn civilian homes, and take them hostage, international is clear. These are criminal acts. في التوصيات التي يخلص إليها تقريركم توصيات، من بينها توصيات للسلطة الفلسطينية بعدم التعاون مع الأجنحة المسلحة التي ذكرها التقرير. هل هذا يشمل الأحزاب والمنظمات التي تتبع إليها هذه الأجنحة والتي انخرط بعضها في العملية السياسية خلال السنوات الماضية وخاض بعضها انتخابات رئاسية أو تشريعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، ألا يعني ذلك أن شريحة واسعة من الممثلين السياسيين للشعب الفلسطيني قد يفرض عليها بشكل أو بآخر عزل سياسي في ظل عدم وجود انتخابات في الوقت الحالي لأسباب معروفة في مقدمتها الاحتلال وواقع الاحتلال؟ ألا يعني ذلك أن هذه الأحزاب وهذه التوصيات التي خلص إليها التقرير توجه اتهاما مباشرا لشريحة سياسية واسعة من الشعب الفلسطيني؟ So our report clearly ties the military wings of 5 Palestinian political groups to the attacks. And it's those military wings that must be held responsible for abuses their fighters perpetrated. And this means that the political groups need to distance themselves from their military wings and the specific units within those military wings that carried out the abuses on that day. And the political wings also need to take appropriate disciplinary actions against the fighters and commanders involved. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه أشرتم إلى أنه تم توجيه رسائل وأسئلة إلى الفصائل من بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، ولكنني تواصلت مع قيادة الجبهتين وهما يؤكدان أنهما لم على الأقل حتى نهار أمس لم يتلقيا أي رسالة من جانبكم. بداية، هل من توضيح حول هذا الأمر؟ والأمر الآخر، ألا يعتبر عدم توجيه رسالة لطرف متهم بارتكاب ما تسمونه جرائم بهذا الشكل، ألا يعتبر ذلك انتقاصا من حقوق هذا الطرف وإضعافا لمصداقية التقرير؟ So we attempted, immediately once we had identified the 5 armed groups involved in the attack, we attempted to find the right communication channels to present our assertions to all of them. Unfortunately, we really struggled with identifying the right individuals within some of these groups to reach out to, including some of them that were in Gaza. Of course, you know, in large part because of the situation in Gaza and the difficulty of reaching people inside of Gaza. We were able to find people within the Palestinian Islamic Jihad to reach out to. They did not respond to us. And we were able to identify people within Hamas
that we're able to share our questions with the Qassam brigades. While it would have been ideal to have more chances to engage with the other armed groups involved, it's worth pointing out that it was the Qassam brigades that led the attack, that led the planning of the attack, and so that, you know, getting their inputs and engaging with them, we thought was absolutely, you know, paramount to the research. إذا لدي فقط تعقيب على هذه الجزئية. تقولون أنكم لم تستطيعوا التواصل أو لم تجدوا أحدا تتواصلون معه في الجبهتين الشعبية والديمقراطية في قطاع غزة. للعلم أن الفصيلين لديهم ممثلون في الضفة الغربية المحتلة أو في دول أخرى، دول الجوار على سبيل المثال، وهذا لم يكن سببا يدعوكم إلى التأخر في إرسال الأسئلة أو الطلبات للاستيضاح إلى هذين الفصيلين. بلقيس والي من هيومن رايتس ووتش، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة مع صحيفة القدس العربي.